হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ সবচেয়ে ভালো হয়। ফিলু 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 কারেন্ট চলে গেছিল, একটু কাহিনী করলো। বাদন খান, हेलो। किया हुआ सिस्टम कट गया क्या? राइट, गॉट इट। আপনাকে নোবেল দেওয়া হবে, নোবেল। ইন্ডিয়ান। ও, তোমার তো অনেক সমস্যা। মাইক ঠিক আছে? ঠিক নাই? হ্যালো হ্যালো, মাইক টেস্টিং 1 2 3, কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? পেটে আইস কেটে পেটে ফাটুক, কি আর করার, গলা ভেঙে গেছে মনে হয়। চলো, এই সিএমএফটা ভালো। কি দীপাল? চলো, ঠিক আছে, ওকে। আবির ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আজকে ফ্রি এমএফ ম্যাচেস ইউজ করেন, ফ্রি এমএফ। হ্যাঁ, আমার তো, আমি ইউজ করি তো। আসতেছিল, এখন তো ঠিক আছে নাকি? মুশফিকুর রহমান দীপল, মোটামুটি। কাটা। হুম, তুমি খাইলে খাও, না খেলে ওরা আমি রেখে দিতাম, কারণ ওরা লাস্টে রাখতেই হবে, লাস্টে টুক রাখতেই হয়। কারেন্ট, হ্যাঁ কারেন্ট চলে গেছিল ভাইয়া। আপু কি বলছিলাম আমাকে ফুটবলে ট্রাই করে। থাক, আপনাকে আপনাকে আপাতত স্কোয়াডের বাইরে রাখছে। ডিভিশন রিওয়ার্ডে হাই রেটেড প্লেয়ার দেওয়া উচিত 103তম। ঠিক ঠিক, এরকম দিতে হবে, পেড কার্ডের মতন 107 নাকি? কোন আমি বিজনেস বন্ধ নাকি? বলো বলো, কারেন্ট যাবে এই দোয়া করছো নাকি? তোমার কি মনে হচ্ছে যে কারেন্ট আবার যাবে? বলো বলো। হুম, টেক্সের টেক্স অপশন নাই? না আমি জানি, ওটাই সবচেয়ে ভালো। ঘোষণা দিব নাকি? ঘোষণা দিব নাকি? বুঝে গেছে আমি। তাই তো, বুঝবো না বলো? আমার 107-এর কার্ড আছে। হ্যাঁ, ওই কার্ডটা আমারে দেন, আমি আপনার তারপরে খেলাচ্ছি। 103 তো ফ্রি কার্ডই। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি জানি। এই সিস্টেমটা মেন করার কারণ হচ্ছে, সবাই তো ভালো করে জানেন, সবাইকে ডিভিশন খেলানোর উপরে ঝোঁকটা বাড়ায় রাখছে তাই। There's the whistle, and here we go. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes, while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. Maldini calmly anticipates. They need to play this quicker in transitions like this. Messi. Lampard. Oh, good read. He read that really well and stopped it. এত সুন্দরভাবে বলটা বুঝলাম, এখানে দেবে। Mateus. He's on it. Can he get away? আরে লতিফ মিয়া। And it's Lampard. He's got plenty of space out wide here. In towards the back stick. Maldini is there to clear. Dembele. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Oh, now he can run away. Not the most মোর convincing of খোদা। passes. Passes coming off in quick succession here. Messi. O'Reilly is someone so often referred to as the defender's defender. রান উলি। Hernes. He has found the way through. Real chance here. Oh, right place, right time. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head.
And he's there to belt it away. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic running with intent. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Duke was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi. Opts for safety. And it's Cancelo. Played back into the centre. Rijkaard. It's Van Dijk. And that signals the end of the first period. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Neymar box draw দিবেন Just a quick reminder না today, please So your refrain views on the from first talking half? outside Well, this there's no stadium. way to disguise the fact that আমার আমার কাছে আর 300 কয়েন আছে কোনোভাবে মনে হল কোনামি আর আমার এই জীবনেও দিবে everything seems a কখনোই little না hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So at the আরে halfway ভাইয়া stage, কেমন we আছেন still have deadlock. ইখান The ভাইয়া score 0-0. আমার আর ঘুমাইতে ঘুমাইতে লেট আছে তাই ভাবলাম আসি লাইভে খেলা হয় না সারাদিনে তো ওইভাবে কোনো দরকার নেই আমার যে বক্সের দরকার নেই সেই বক্সে আমি দিই না Substitution on the field. Number 9, Dembele. Number 6, Down to business again. coming on the field. Who really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. And it's Lampard. And here's Ibrahimovic. Oyarzabal really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Mateus can see পার হবে things others simply cannot. শিপচিঙ্কো Liverpool are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Shapes to shoot! And it's been hooked away. And that's a good ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. নাইস গোল ডেম্বেলে শো টাইম কার্ড কি ভালো হবে ফর্ম That's যে really well স্ট্যান্ডার্ড played, Peter. It's very, ফর্ম তো very simple. হচ্ছে The আপনার ball through to আপ ডাউন তো just হবেই beautifully measured. সেই হিসাবে তো ভালো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে ফর্ম যখন ডাউন যাবে তখন তো বুঝতেই পারছেন খারাপ না স্টার্ট দেখেন ভ্যারেন কত কয়েনে পাইছে 1800 ইপিকে ইনকনসিস্টেন্ট ফর্ম কি ম্যাটার করে Substitutions taking place. অবশ্যই So the manager can make a change for the first time in the game here. You felt it was coming. 1-0. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. And this is Shevchenko. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. And it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Gerrard. Ibrahimovic. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this. আল্লাহ পাস চলে গেছে দুইজন ডিফেন্ডার ক্রস And with the match slipping away, they have ও ইপিকে করে না সরি canvas.
আরে ম্যাচের মধ্যে থাকলে আমি আর Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. ডাবল টাচ মারার সুযোগই দিল না। Looking at a different game now. Well, at this stage, Peter, it's going to come ওরে down to how বেশি badly সময় they নাই want তো। to win this. And here's Mbappe. ওরে ভাই ওইখানে চলে গেল কেমনে? And he's অফসাইড হয়নি? it away. And the comeback is complete. And a trademark move ends with the inevitable. কথা হচ্ছে আমি আর্জেন্টিনা ব্রাজিল Well, it's an এই example of ফুটবলে counter কাহিনী করলে attacking. তাহলে আমার It's স্কোয়াড হওয়া honest, লাগবে really আর্জেন্টিনা cut স্কোয়াড। and thrust. বুঝতে পারছেন আমার ওই দরকার নেই ওইখানে কার প্লেয়ার। And এই things জন্য are যাব much না, আমি healthier উইঙ্গার in their খেলাই না, favour. Mind you, নেইমারের তো you would উইঙ্গার have কার্ড। thought that when the last one went in. And this is এই সময় গোল খাওয়া খুবই একটা বিগার মার্কা। This usually is the time teams go into conservation mode. 4 added minutes has টাইমই been তো দেয়নি বেশি। confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Now it's Ibrahimovic. Passing is crisp and sharp. And he's straight offside. And আরে that ভাই will be লাস্ট it. সময় আসে গোল খায় এগুলা কেমন? What a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. How would you sum up what we've witnessed? 100% চার্জ দিয়ে কতক্ষণ খেলতে পারি? 4 ঘন্টা? Players at the heart of a defence who were just getting beaten way too easily on so many occasions. But I think the manager too has to take responsibility for his failure to stop the leaks. এই একটা লুপ চলছে, আল্লাহ আমাকে মাফ করো। এই যে 84 এইখানে যাচ্ছি আবার ব্যাক করছি। মিস আমি 2K কয়েন জমাইছি, আমি রোনালদোর প্যাক নিব নাকি রমির জন্য বা এটার জন্য কয়েন জমাবো? কয়েন জমান সবচেয়ে ভালো হয়। আমি এসএমএস না পড়লে মানে কমেন্ট না পড়লে আপনাদের রিপ্লাই কেমনে দিব বলেন একটু। স্লো খেলে ডিফেন্সের জন্য আরবি এলবি ওরে খেলাচ্ছি, আরবি থুরাম বেস্ট। ক্যাপেলো দিয়ে ফ্রান্স প্যাক, এমবাপ্পে 103 আর ডেম্বেলে 102 যায়। ডিভিশন 1 যেতে কত পার্সেন্ট রাখতে হয়? উইনরেটের উপরে কি ডিপেন্ড করে? 100 কয়েন ড্র বেটার নাকি 900 কয়েন? অবশ্যই 900 কয়েন। আর কারণ হচ্ছে মনে করেন 100 প্লেয়ার 100 দিয়ে মারলেন, একটা যে কোনো এক জায়গা থেকে দেয়, ইপিক পাওয়ার চান্স খুব কম থাকে। কিন্তু যদি আপনি 900 দেন, আপনার একটা বেনিফিট কি হচ্ছে, মানে 900 তে আপনি 10টা প্লেয়ার পাচ্ছেন, কিন্তু 100 দিয়ে মারলে আপনি 900 তে 9টা প্লেয়ার পাচ্ছেন। বুঝলেন? উইন রেট কি হবে সেটাই তো, উইন রেটে কি হবে এটা তো আমারও কথা। উইন রেট লাগে না তো ডিভিশনে আদৌ। কয়েন আমি 7K কয়েন নিল, ভ্যারেন কোম্পানি দিল না, মরক্কো সিভিটাতে। আরে হতাশ। ফ্রান্স প্যাক নিব নাকি শুধু ম্যানেজারের জন্য? শুধু ম্যানেজারের জন্য। যদি আপনি মানে ম্যানেজারের জন্য নিতে চান তাহলে বলবো ওয়েট করেন, কারণ 89 ম্যানেজারের হচ্ছে আপনি কিছুদিন পর 90 এমনিতেই চলে আসবে, দরকার নাই তো। ভালো খেলছেন যদি অপোনেন্ট হয়ে থাকেন, ডিভিশন 1 পয়েন্টসে হয় ওইটাই। টিভি পুরো আমরা আরবিতে খেলিলে কেমন হবে? ডিস্ট্রয়ার ডিফেন্সিভ তাহলে এলবি খেলাইতে হবে ওইদিকে আপনার। আমি পার মান্থ কত কয়েন জমাতে পারবো? 1000 1100। আর্জেন্টিনা প্যাক কি আসবে না? মনে হয় না তো আসবেই না আমার জানা মতে। তারপরে এখন ওয়ার্ল্ড কাপে কখন কি কোনামি করে, আর বেশি দিন তো নাইও। I think this is a formation that offers excellent balance, Peter. Particularly tried and tested in the Italian game, of course.
Yeah, and exported with great success too, because it. ওরে ভাই, এটা কোনো ব্যালেন্স ছাড়া মার হইলো। And the keeper has reacted superbly there. Hunas clearly thought he had the beating of the keeper. Messi. This is and the shot. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. Kimmich. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Dembele. Neither side yet able to find the net. And he was quick to react. Rijkaard is the team's great visionary. Mateus receives it in a good position here. Borussia Dortmund are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Neither of these two want to come off second best. Schlotterbeck does really well to win the ball there. কোপ না, কোপ খেলি না। কিসে পাচ্ছ না অপশন? অপশন পাচ্ছ না? কিসের এসএমএস দিবে বুঝিনি। আমাকে বললে কিছু? কবে? না, কোথায় থেকে? ম্যানেজার ভ্যাকেনবার আছে, এখন কি ফ্রান্স ম্যাক নেব নাকি স্কিপ করেন? And it's Rijkaard. Great defending, strong and determined. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That is a great pick out. Well read, and the danger is averted. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't Hey. pick out that killer ball. এই সময় জীবনে এগুলা Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Nice sequence of passes, this. Figo. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, well played, well sorted out. This is a promising build-up. It's a lovely, neat pass. Figo, great vision. Messi, driving forwards. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Looking to pass their way up the pitch. And that is the end of the সকালে first half. পর্তুগাল আর আর্জেন্টিনা খেলা দেখবেন না? পর্তুগালের দেখবো না, আই থিঙ্ক 5:30টার সময় উঠবো না, এখন লাইভ স্ট্রিম করে কখন ঘুমাবো কখন কি। Just a quick আর্জেন্টিনাটা দেখবো। Nothing indeed in terms of goals scored. Well, this will have given them a chance to সাবস্ক্রাইবারের look সাথে for ম্যাচ any খেলবেন না? potential খেলি তো, goals and ইগনোর maybe বাদন set কান। the আরে opposition ভাই, something কাউরে ইগনোর করিনি, that will খেলছি। do ম্যাচে থাকলে for কি আমি teams to এসএমএস benefit, করি? I'm sure, Peter. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or ম্যাচে intrigue. থাকলে এটা বুঝতে হবে না। Goals, 0-0. খেলতে খেলতে কমেন্ট পড়লে তো আমার ডিভিশনের লাট। So the action is resumed. So neither side has yet broken through. Oh, super decent shot! নাইস বল ওয়েন। It's there! ডিভিশন হাঁটতে হাঁটতে শহীদ হয়ে Is যাব one thing, and he brings একদম। that to his game. আমি এই But ফরমেশন that খেলছি, sort of খুব dynamism ভালো is another attribute ভালো he's সত্যি কথা। blessed আপনি with, and আর্জেন্টিনা it's নাকি revealed ব্রাজিল ফ্যান? on a regular basis too. আর্জেন্টিনা। Superb. মানে এই ফরমেশন সবাই খেলে, বাট আমি ওই যে প্লেয়ারগুলা একটু এরকম খেলাচ্ছি যাতে আমার ডিফেন্সে সমস্যা হয়, That's expertly finished. ওরে and ঠিক he's করার done জন্য সব that ডিফেন্সিভ so খেলাচ্ছি। And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. The first breakthrough. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside.
Good take, and is he in? Toon are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Oh, good-looking ball. And the shot's on here. Defending was strong and firm. ভাই এত সুযোগ পাচ্ছি Toon are তাও totally মিস। dominant in the middle of the park and no way through zone. নাইস গোল। And a neat finish. বেস্ট পজিশনের গেমের ফরমেশন কোনটা আপনার কি মনে হয়? বেস্ট পজিশন Now, and they are cruising. গেমের ফরমেশন আমার কাছে 4-3-2 Truly wonderful Best. strike, decorated Always. with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So that's two now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. And here's Mbappe. Varane defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rijkaard. Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Dembele. And it's Forlan. That's tidy. Now Robson. He's a sharp little ball here. Can he finish? নাইস সেভ। And no, he couldn't find the finish. আপু ঘুরে ফিরে হ্যাঁ আমার কাছে বেস্ট ওটাই It really ডাবলটা would have took the wind in their sails if there were just one down as opposed to two. Size really matters, and it's time to make it matter now. নাইস কর্নার। All the way through to the keeper. And now they can spring out of defence. Wan-Bissaka leading by two, and the finishing line in sight. Engages and forces him off the ball. Good read, needed to be. অফসাইড? আরে অফসাইড তো। He's stuck it away. সেটাই তো কিসের বিয়ার? The flags up. আমি এখানে দাঁড়ায় আছি। গুড নাইট, সকালে খেলা দেখতে হবে। আল্লাহ হাফেজ ভাই। He takes আল্লাহ issue হাফেজ। with that. Number A 8. moment's uncertainty there, but it is the right চলো লেটস গো। আমার ফোনের নাম আইফোন 14 প্লাস। 17. Marmoush. Now, can they get him away? Now it's Mbappe. 4 added minutes has been indicated. Kimmich. Ernest. A lot of space here, a real opportunity. বল দিতে এত সময় কেন Reds লাগে? on the board. He won't be happy with that one. Ernest. So চলো that's it. It is দেশ all ছাড়া over. কি দেশ ছাড়া Well, don't you ড্রিবলিং just করার love it ট্রাই when a করেন plan গডসিং comes এর together? অনেকই Victory করে never ভালো in রেজাল্ট doubt in the পাবেন তাই mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be গডসিং welcomed all কোথায় round. আমি কোথায় ভাই? Shevchenko picking up the man of the match award. ওনাদের মতন হতে গেলে প্রো হইতে হবে। প্রো প্রো প্রো। How would you summarise what we've seen today then, Jim? চলো লেটস গো। ওকে এসএমএস এখন পড়ছি। আমার টিমে একটা বিল্ডার প্লাস ডিস্ট্রয়ার থুরাম আছে। এলবি আরবি কার্লোস এন্ড কাফু অ্যাটাকিং ফুলব্যাক। আচ্ছা আমাকে একটা সাজেশন দেন ভালো ডিফেন্স করার জন্য। ডিফেন্স করার জন্য একটা আপনার ডিফেন্স করার জন্য সর্বপ্রথম হচ্ছে এলবি আরবি দুইটা পারলে ডিফেন্সিভ খেলান, তাহলে আপনার ডিফেন্স ভালো হবে। আর হচ্ছে ম্যানুয়ালও ডিফেন্স করতে হবে, শুধুমাত্র প্লেয়ারের উপরে রেখে দিলে হবে না। আর ওই আমি ইনফরমেশনে খেলছি, ভালো খেলছে, ভ্যারেনের ট্রেনিং দিয়েন, ওই আপনি ট্রাই করেন। একদমই না। আর হচ্ছে ভ্যারেনের ট্রেনিংটা পিন কমেন্টে দেখেন, একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে প্লেয়ার প্রোগ্রেশনে, ওইখানে পাবেন। চলো লেটস গো। ওয়ান ডান না হলে সারা রাত স্ট্রিম ডিল হবে। ডিল নো 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 ডিল। হ্যাঁ আজকে একটা ছোট আইডির সাথে 5টা খাইছি, এগুলো কোনো ব্যাপারই না ফরমেশনটা। আচ্ছা
কি বলবো, Well, what a scene we have here. আইডি There's a ম্যাটার করে real না, আইডি কোনো spectacle in the ম্যাটারই করে না রে stadium, ভাই। and players on the pitch are raring মনে to করেন go আমারই হচ্ছে any দুইটা আইডি minute আছে, now. আমার না সরি, কথা হচ্ছে গড সিং এর মনে করেন দুইটা আইডি আছে। ওই যে Expectations and সেকেন্ড আইডি decibels আছে both ওইটা rising হচ্ছে fast here. Things are heating up. বাপরে কনফিডেন্সই নেই, Very soon. আলাগ লেভেল কা কনফিডেন্স And we're কনফিডেন্স। underway. ওয়েট, আমি কি যে মাঝে মাঝে It হয়ে does যায় seem আমার। to be a 4-3-3, Jim. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their মাঝে মাঝে creative মনে movement. হয় আমি They যে like to কি drift যে in. করি At times they'll mix their game up and লুৎফর keep their মিয়াদের width. নিয়ে। And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. নাইস So they've ইন্টারসেপশন, got quite hard-working jobs. বাট But আমিও if they করতে can পারি gain a ইন্টারসেপশন। one-on-one advantage, আচ্ছা they can ভালোই dictate. বল তুলে দিছে লোকটা। Oh, they can break here. Now that's well seen too. ভাই আমার ভুল। A few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. ম্যানুয়াল খেলা শুরু করছেন নাকি? No, the referee's judged that the না, offence took place. অ্যাসিস্টে কি আছে মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছা মতন। What a start. Free kick in a রিক্স পাস dangerous খেলতে ভালো position লাগে, in the opening minutes. রিক্স না নিলে খেলতে ভালো লাগে। Frank Rijkaard can really make his presence felt. আমি দেখলাম ওখানে ডেম্বেলে আছে বিদায় বলটা দিলাম, যে দেখি রাইকার্ড ইন্টারসেপশন করে নিছে। Remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Oh, it's Dembele. Mateus. Zanetti. ভাই জেনেতে কে বাচ্চা। Now looking to orchestrate a counter. Rijkaard is always looking to break lines. Pressure coming in from all directions. Rijkaard. তাই বলে ওর কাছে দিব এত বাদে? Neither team has yet Gee. managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Raphael Varane. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. 15 Dur. minutes till half-time. ডেম্বেলে দৌড়, ডেম্বেলে দৌড়, Away. পাস। Diouf. Shoot. ভাই ওইখানে স্ট্যান্ডিং শট নিয়েছি, লাইক ও মাই গুডনেস। Oh, that গেমিং was ফ্রেন্ডলি এখন sharp. হবে না। Deliciously sharp. আমার কমেন্ট স্কিপ না, খেলছি ফ্রেন্ডলি খেলবো না এখন ভাইয়া। Anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. ব্যাড পাঁচ ম্যান। That pressing is so good, it's nice and early. Poon can certainly afford to see this half out now and reset during the break. That's a lovely, neat pass. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. হাও So গোল good এবার from him. বচ্চো। Nicely weighted ball. Picked out. আমি জানি এই জিনিসটাই হবে, ওইখানকার ডিফেন্সে তো ওই বলটা ছাড়ছে যখন তখনই বুঝছি। It's remarkable. All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Added time. নো ফাউল। Barcelona restore parity. And it's half time. ওয়ালাইকুম আসসালাম ইসমাইল ভাইয়া, বিগ ফ্যান। Halima, happy. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। নিউ কাপু 106 হয় না কেন? It's been an intriguing watch. A really nice contrast of styles that seem to suit both teams pretty well. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess still. অপোনেন্ট ভালো খেলে। Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. ওদের স্ট্রিম ছেড়ে তোমারে বটের স্ট্রিমে আসতে কইছে নাকি? পা হয়ে গেল। হ্যাঁ পা হয়ে গেছে। Second period then underway.
Nicely shaped ball. Conte is কেমনে offering কেমনে some sort of এইটা apology কথা? there. Chance, surely! Dealt with nicely by the defence. That's a look and place it forward. Ernest is always playing with one eye on the spectacular. Well played, that has snuffed out the danger. Kimmich. Owen. এই বলের পাসগুলা যদি অ্যাকুরেট হয়, Nicely aimed pass. Aimed beyond the defence. It's played through for him. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Ernest. Now then, the ball's come loose. He's found a way through. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. বিয়েরা কবে আসতে পারে? ওয়েট করতেছি, ওয়েট করেন, আসতে পারে, দেরি আছে আপাতত, বা এখন আসবে না আই থিঙ্ক। আবার কোনামি কখন কি দিয়ে দেয়, যখনই বলি এখন আসবে না দেখবেন তারপরেই পরের উইকে দিয়ে দিছে। And now they can spring out of defence. সবকিছুই পসিবল। Now it's Owen. Space for him to turn and look. And a header! আল্লাহ, Firm header just off target. And he did so বক্স well to কি get himself আন্ডারপাস? there. What a good effort. For Barcelona. আচ্ছা, আন্দার। Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Raphael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because Dor. they've got to be ready Shevchenko. to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Rijkaard. And it's Conte. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Mateus really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And here's shapes to shoot! নাইস সেভ। And no, he couldn't find the finish. Looky, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. And here's Suarez. Luis Suarez. He has found the way through. It's not an especially good pass, that. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Whatever he had in mind, that was not it. Great vision. Great ball, and he's charged for a shot! আরে ছি, He's done very well to get to that. লুথার। Mateus actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And that Bullet will be the header, final act. Just এটা। Well, nothing to separate the sides in the end. আপু একটা প্রেডিকশন দেন কালকে আর্জেন্টিনা ভার্সেস আর্জেন্টিনা উইন। ব্যাটারি হেলথ কেমন থাকে? আইফোনে গেম খেলা ব্যাটারি আমি From a result like this, yes, যদি there ইউটিউব is থেকে ইন sometimes ফিউচার low ভালো to একটা এমন but কোনো কিছু some real আসে, আমি এখনো positives too. পর্যন্ত কি করবে দিতেছে। And all that তো remains ভালো for কোনো me কিছু is যদি to আসে, আই thank Jim থিঙ্ক Berglund. একটা That's it ভালো, for us যদি tonight. ইউটিউবে A থাকি very good তাইলে evening. কিনবো একটা ফোন, গেমিং ফোন। আইফোনে গেম ভালো খেলে, স্মুথ খেলে, সবই বুঝলাম, বাট আইফোনে কি আর বলবো, মেসি খেলবে না ফার্স্ট হাফ, সমস্যা নাই, এখন খেলাচ্ছে না কারণ আছে, সেটা হচ্ছে চলে গেছে তো রাউন্ড 32। তো কথা হচ্ছে এখন যদি বাই এনি চান্স কোনোভাবে ইনজুরি হয়ে যায়, যথেষ্ট পরিমাণ তার বয়স হয়েছে, ইনজুরি হইতেই পারে, ওই জন্যে। আর বাকি সবাই তো, আলভারেজ তো আছে, লাউতারো মার্টিনেজ আছে, আমি দুইজনকে খুব মিস করছি, সেটা হচ্ছে দিবালা আর হচ্ছে ডিমারিয়া, এই দুইজনকে। আমারটা 78। একটা পাওয়ার ব্যাংক কিনেই ফেলেন না, পাওয়ার ব্যাংকের ব্যাটারি হেলথ আরো, মানে ব্যাটারির জন্য পাওয়ার ব্যাংক খুবই, মানে ফোনের জন্য, যে কোনো ফোনের জন্য পাওয়ার ব্যাংক খুবই খারাপ। আর আইফোনের তো মনে করেন সবাই তো মানে জানেনই তো, ওই চার্জারের যে কেবল, ঠিক আছে, তো লাইট, যেটা লাইট সি, তো
যা তা আমি চার্জার দিয়ে ব্যাটারি আরো সমস্যা হয়ে যায়, ফোনের সমস্যা হয়ে যায়। ভালো খেলা গেলেও পাসিং একটু প্রবলেম হয়, পাসিং প্রবলেম হয়। এটা ফেস করিনি, ইদানিং ফেস করছি। আমার ফোন হাত থেকে পড়ে গেছিল, পড়ে যাওয়ার পর সাইডে একটু বাতাস ঢুকছে, তো যার জন্য ডিসপ্লেতে একটু হয়তো বা টাচের সমস্যা হচ্ছে। মেসেজে জিওনিস্ট দিবালা, হ্যাঁ দিমারিয়া। চার্জে লাগাইয়া গেম প্লে করো? না না না, একদমই না। ফোনের ব্যাটারি একবারে নাই মামা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, উইথাউট কেবল করি। আমি আগে স্ট্রিম করতাম কেবল দিয়ে করার পরে বুঝতে পারছি যে আমার ফোনের যতই চার্জ নেই, পিসি থেকে তো চার্জ নিচ্ছে, বাট যে কেবল দিয়ে আমি নিচ্ছি ওটা ইউএসবি টু লাইট সি। তো আমার ফোনের যে চার্জার সেটা তো ইউএসবি টু লাইট সি না, ওটা আলাদা। তো মেনটা তো না, সমস্যা হয় এই জন্য। কথা হচ্ছে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে দেন, কিপটামো করেন না। আর লাইভ স্ট্রিমটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দেন। 7K হইতে আর বেশি দূর নাই, 56টা সাবস্ক্রাইব লাগে। লেটস গো। হ্যালো বেবি, তুমি চলে এসেছো, ঘুমাওনি কেন? কালকে সকালে খেলা আছে, ঘুম দিতেই সকালে উঠতে হবে। আমি ফোন কিনো এখন, আইকিউ নিও 11 নাকি? কিন্তু একটু পরামর্শ দেন। এখন ব্যাপার হচ্ছে আপনি কিসের জন্য ফোনটা কিনতে যাচ্ছেন, এটা একটা ম্যাটার করে। আইফোনে সব ধরনের অ্যাডভান্টেজ আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেমন আছে, সব কিছু সব অ্যাপস ইউজ করতে পারবেন না। তারপরে ফোন গরম হওয়ার একটা ব্যাপার, সব ফোনেই গরম হয়। আবার হচ্ছে স্টোরেজ ফুল হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি, এটা খুবই বিগার মার্ক একটা ব্যাপার আমার কাছে, মানে বিরক্ত লাগে। হ্যাঁ, আর এই যে আইকিউ নিও যে 11 যেটা, ওইটা ভালো এখন চলছে গেমিং ফোন। আর So ক্যামেরার bring জন্য it যদি on, হয় তাহলে height, আইফোন তো বেস্ট, expectation, emotion. স্যামসাংও The বেস্ট, game আমি yet to বলছি না kick off. স্যামসাং ভালো The না। excitement's আইফোনের সাথে যদি already আইকিউর palpable. কম্পেয়ার করেন তাই Just খুবই listen to বাজে, that মানে noise. This ছাপড়ি place ফোন। is ও definitely up আচ্ছা, for it. Let's hope we গেমের get a জন্য contest প্লাস worthy of হালকা the একটু setting. ক্যামেরা, তাহলে আইফোন নেন। কিন্তু গেম যদি খুবই একটা না খেলেন, মানে খেলি মোটামুটি, খুবই যে না খেলেন তাইলে আইফোন নেন। গেম প্লে আইফোনে করার মতন শান্তি আমি অন্য ফোন ইউজ করছি। হুম, তো আমি আইকিউ ইউজ করিনি তাই জানি না আইকিউ 13 খেলে। একটা ব্যাপার হচ্ছে যার কাছে যেটা ভাল লাগে। হ্যাঁ, বুঝলাম না, আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে কমেন্ট করি বাট শো করে না, এরকম হয়। অনেকেই কমেন্ট করে, শো করে না, কেন করে না আই ডোন্ট নো। কিন্তু তারে কোনো মানে ইয়ে দেওয়া নাই, টাইম আউট দেওয়া নাই, কোনো কিছু দেওয়া নাই, ব্লক করা নাই। তারপরেও 400 সাব হতে 15 লাগে তোমার, মানে So that's got things underway. Raphael Varane is someone I've always liked a lot for his incredible discipline and intelligence, Peter. So often having to play a covering role for a more aggressive partner, he really has made that style his own. Yeah, that's something for which he has rightly received a lot of praise in view of the kind of players he's been paired with down the years. Yeah, and something he can do thanks to his great recovery pace and an outstanding sense of positioning too. Neymar, nicely weighted ball. Now then, the ball's come খাও মিয়া, loose. গোল খাবে বাচ্চাদের। এরকম ভুলভাল পাস আর ইন্টারসেপশন হলে তো আর কথাই নাই। Ernest. Oh, it's Dembele. আই রাইস কি দৌড়ানো And দৌড়াচ্ছে, it's Eze. ভাত খাইছে নাকি? Can he get it through? তো নিজে একটা ভাত, ওর কি দরকার ভাতের? And into the grateful arms of the আই keeper. তো কি হাসান। They'll want to make the most of this turnover. Ernest has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Oh, it's Dembele. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Neymar picks it up out wide. Dembele! নাইস সেভ। And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it.
Arsenal with their first corner, the first in the game for either side actually. तुम जैसा खेलोगे हम Kimmich is there हाँ, and वो he भी can खेलते get होगे that clear. ऑप्शन No, नहीं he wasn't going to let him past. And now they can spring out of defence. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Dembele has given away a free kick. Leicester has been caught there, it's a foul. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. এই ম্যাচ হারবো আর যাই হোক আমি Now বুঝতে there's পারছি a fine ball. কারণ ডিফেন্স তো সেই করছে This ended up প্লাস in no man's ডিফেন্স land. থেকে কোনোভাবে And here's Neymar. বল বার হচ্ছে না Neymar really was well marshalled there কেমনে because he was কি denied the কেমনে কি opportunity জাস্ট to turn. ভাই রে ইন্টারসেপশন করলো Really well and stopped it. Ernest. And that interception ভিয়ারার was বাচ্চা most necessary. That's great positioning, so good from him. Great vision. Into the final 5 minutes of the first half. And that's a dangerous... And a chance! Superb from Dembele! একটা কিডনি বেচে রেড ম্যাজিক কিনেন আর না বাঁচতে চাইলে বেচতে চাইলে একটা গরিবকে খাওয়ান কথা বললে বলেই কিডনি বার করে ये तो मैं হাজার হাজার সাল দেখে আছি লাইভে ফেমাস হয়ে গেছে তো এই জন্য আসছে না And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. You felt it was coming. 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. ভাই আমি কেন ওরে থামাইছি জিও ফিরে কি টিমের জন্য কোন অ্যাপ ইউজ করেন ফোনে তো অ্যাপস না পিসিতে হচ্ছে সফটওয়্যার ইউজ করে একটা ওবিএস আর একটা হচ্ছে জুয়ান Any strong opinions on the first half? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a দোয়া lift করেন during the সবাই break, আমার and পেজটা একটু they should ডেভেলপ still হোক be আমি quite একটা ফোন buoyant. কিনতে চাই So it has been pretty frantic here. আপাতত একটু শর্টস Everybody আপলোড eagerly দিচ্ছি আচ্ছা awaiting the start of the second half. আপু আর 3 ঘন্টা 1 ঘন্টা হয়ে গেছে লাইভ স্ট্রিম দেখতে দেখতে 42 মিনিট হয়ে গেল কেমনে কি নাইস কি ঘুমানোর প্রিপারেশন তুমি যে বললে গল্প করবে বললে ওবিএস এ বিটরেট এফএস কত পিসি কনফিগারেশন কত এখন এগুলো দেখে বলতে হবে বিটরেট আই থিংক 10k We're on the move again. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Number 13, Shevchenko. He's found a way through. Looking for the run. That's an excellent interception. Arsenal are looking to break at pace. Now it's Neymar. He shifted it to the flank. Neymar. রে মামুর বেটা ডিফেন্স কে এমনি রাখছি নাকি দেখার জন্য চোখে আরে আমি আতুরাম বন্ধু লোক আরে ভাই এবার গোল খাই যাব নো ডাউট কোনামি বাঁচাই দিছে I'm struggling to work out whether that Run. was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Still no way through. The defending here is resolute. Now it's Neymar. Tries to play it through. Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off কথা from হচ্ছে here. ম্যান মার্কিং করা ভিয়ারাদের দ্যাটস ওয়াই আমি কোনোভাবেই Dembele engages and forces him off the ball. বল বার করতে পারছি না The defense.
And it's Shevchenko. Varane kept his eye on it, and he's there. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. It's a promising position. Eze. Here. Can he finish? Okay, it didn't come off, but it was clever. A nice little dummy. Great defending, strong and determined. If they want to counter, they could do with more speed. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. এই And the ডাবল score টাচটা is যদি 1-0. কিমিসে থাকতো, I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. অফসাইড। And he's straight offside. 1 মান্থ কত জমাতে পারবো? 1 মান্থে 1k তো আপ হয়ে যাবে। ইভেন্ট দেয়, তারপরে হচ্ছে যে ক্যাম্পেইন চলছে। Into the last 5 minutes. And he was quick to react. Toon really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. ও ভাই পেনাল্টি ভাই, আমি ওইখানে Oh, he's দূরু brought it down, and it is a penalty. And that is a ভারেনের huge পারফরম্যান্স moment in কেমন? the গুড, context of the game. মামুর বেটার আছে। Arsenal looking to get level. A formality. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. The goal scorer for Arsenal after 89 minutes is number 15. This is not fair. Eze. কি তুই আমারে ফাউল করিস? তুই ছিলি রা, তাই নাকি? তারাই থাকেন, সোজা মারবে, সোজা মারেনি। Substitution on the field. Number 8, Varane. Well, the two Number coaches 18, are signalling changes here, both at the same time. Number 11. So all square with almost no time remaining. Coming on the field. কোন দিকে মারলো? ওয়েন মারলেই যখন, সুযোগ পাইলেই যখন। Right away. Messi. 0 স্টার স্কোয়াডে রাখার কারণ Substitution in progress. 2 added minutes has been ডিভিশন indicated. স্ক্রিপ্টের সম্মুখীন হইতে হয় না। টাইম And that is that. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better সবাই in the দোয়া weeks করে ahead. যে যা করেন দান করেন, দান করা কোনো দরকার নাই তো। Well, a decent draw, না, Peter, আমি with a কখনো good ফ্রি mix ফায়ার of খেলিনি। action and plenty of talking points, আরে and it ended with the right result, in my opinion. And all that remains. শুনলাম তো, পাইছেন, শুনলাম 2 পাইছিলাম, 2 মাইনাস গেছে, খারাপ না, ভালো। তুমি তো পড়ছো না, লাইট অফ করে দি। হ্যাঁ, মেরে ফেলার জন্য। লেফট নুসু, হেই তুমি কই আসলে এতক্ষণ? লেফট নুসু মানে ম্যাচ শেষ আর তুমি এখন বলছো? কথা শুনতে পারলেও সমস্যা, না শুনতে পারলেও সমস্যা নাকি?
কারণ আগে রুমে হচ্ছে বাবু থাকতো, বাবু থাকলে তো হচ্ছে কথা বেশি জোরে বলা যাবে না, বাবুর কান্নাও শুনতে পাইছেন। শুনলে সেভ হতো, মনোযোগ নাই যে। ঠিক বলছো, ঠিক। অলরেডি মনিটরেট 5 জন আছে ভাইয়া, যদি লাগে বলবো তখন। কোম্পানি ইয়ার চলো। ঘুম দিচ্ছ নিজের জন্য? আমি তুমি লাইভে যাচ্ছি আর তুমি এখন ঘুম দিচ্ছ, বিশ্বাস করো। আজ গুবি প্রজাপতি তো আমার কাছে আসছে, তুমি চিল্লাও না, আমাকে বানাই দে না। তুই নোব, দরকার নেই, তোরে বানাবো না। এই কোম্পানি অনেক বড়। যাউন যাউন করাই। I have no problem. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides ওই get রাত ready to বলে lock দেবো, arms. পারবো কারেন্টে This চেক is করে football at its finest. ওইখানে Well, the কথা শোনা pre-match যাক, build-up সমস্যা has নেই, been আমি তো কোনো কথা fantastic. বলছি না। Now the game itself. So it's down to business here. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. Yeah, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Maldini. Rijkaard. And it's Kimmich. Looking for the run. Now that is a hefty challenge. That's put paid to the danger. Passes coming off in quick succession here. Dembele! It's loose now and they want to get it back. No change to the score, 0-0 it remains. Gerrard, never out of the action for very long. Well, quality clearly পারছি না, deserted him at আমার the দাগাতে। crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation, no more, no less. Mateus. Well, that looks a decent ball. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. এই বলে এরকম পাস দিবে কেউ? That's great positioning, so good from him. Rijkaard. And it's Gerrard. Oh, that's a key interception. Looking to pass their way up the pitch. Schlotterbeck cuts out the pass. Kimmich. Shevchenko. Some intricate passing, looking to progress the ball. Hernes. Mateus. Oh no, that was never going to make it. Gerrard. Now it's Mbappe. That's good play. গোল খাও এবার, নাও। Takes a shot! ও ভাব, And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And here's Mbappe. Mbappe Good. really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. নাইস গোল, নাইস গোল। Shot, surely! ওয়ার্ল্ড ওয়ার 3। Well, that's very much changed the complexion. Okay, সমস্যার It's জন্য also বলি changed নাই। mindsets and moods জানতে in মন both চাইলো। teams, and it had to আচ্ছা। be him. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. That's it, 45 minutes up. হ্যালো সাইক A সাদেক, very কি combative, অবস্থা ভাইয়া? competitive half with just the one decisive আমার moment. ভিডিও স্লো It's been করে compelling গেছে, stuff. টানে দাও। So
So your views on the first half? সিমরা আপু কই Haven't থাকেন played আপনি? that badly. Getting caught বাসায় again on থাকি the counter-attack সৌদিতে is unlikely. They're switched on to একজন that বলছিল and শোনো still very much বুঝছো in this game. আমি নাকি সৌদিতে থাকি Goals, বলে goals, আপু and more আপনি তো goals. সৌদিতে That's been থাকেন the story মিথ্যা of কথা the কেন half. বললেন আমি The বলি team ভাই মিথ্যা কথা separated বলে by আমার the কি লাভ tiniest of margins at the break. কারেন্সি ওই যে ইয়ে হয়ে আছে তো তাই জন্য বুঝছো কি কাহিনী বলবো এই তো আলহামদুলিল্লাহ মেহেরাব ভাইয়া On the field, number 9, Dembele. Number 6, So we're off again. Youth. Coming on the Well, if you're field, ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Now it's Shevchenko. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Koundé. দৌড় Can he নাইস get it through? পাস গোল There's the ভাই ওয়েন and he has kept it. লাইভে অনেক অ্যাড আসে I think he's done great there, both reading it and dealing with it. অ্যাড আসে কি করতাম And we have কি our বলি very আর first corner. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Being still separated by the game's only goal. Kimmich is always looking to break lines. He's Offside. shifting through. Great chance! অফসাইড হয়নি আরে মূর্খরা Done very well to get to that. অ্যাড আসলে Yeah, he ভালো was well কি placed to হয়েছে deal with that. জিরোটা আপাতত দাও It's their second তুমি corner ঘুমায় of the যাও game. এক্সাম আছে ঘুম দাও সকালে উঠে পড়তে হবে That has earned a reprieve for the time being. জানি জানি Finish! জানি They want to be quick to recover this and claimed it back swiftly. And here's Shevchenko. And a chance! হাই কত সেভ দেয় কত That সেভ was দেয় no কত routine save. Well, Live someone's key doing his job review properly, part. Peter, that's for sure. রিভিউ নিও মানে আরো কত সেভ দিবে ভাই অ্যাড আসলে রিপোর্ট মাইরেন আমি রিপোর্ট মারি তারপর অনেক কম অ্যাড আসে নিউ আইফোন কিনতে পারবে ভাই রে ভাই এত সহজ না গেমটার নাম ক্যারাম বোর্ড আর কেমনে মারলে গোল হইতে পারে কেমনে করতেস সেভ দ্য টাইটানিক এগুলো কি সেভ দিচ্ছে এগুলো কি সেভ দিচ্ছে আর পিটার স্মাইকেল ওর কাছে তো সেভের উপরে সেভ হ্যাঁ নারুটো আপনার জিকে ট্রেনিংটা দেন তো এখন গেমে আসি কেমনে দেবো গেম নেম পাবজি আরে পাবজি না क्या हुआ तुम्हारा ওর ভ্যানটা একটা আমাকে ধার দিলেই তো হয় আমি আপাতত হেড দিয়ে আবার ব্যাগ দিয়ে দিবনি কেন ধরে না দিয়ে গরমে কে থাকে থামো ম্যাচে আসি Number 3 coming up. তুমি কথাই বলো না It's a decent clearance. And it's Kimmich. মানে কি দোকলা তুমি And থাকো now নাকি they can প্রত্যেকদিন spring out of defence. And that's been won straight back. আই কেমনে কি মারতে দেয় না ডিফেন্স করছে কি Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. কেম ওর পায়ে গেছে তাই বলে এতক্ষণ অ্যাটাক করে এই অবস্থা And with the match slipping away, they have pulled ভাই এখন যাবে themselves off the ডিফেন্স অন canvas. করবে এগুলা প্লেয়ারের He's সাথে only খেলতে too পারা যায় না grateful to ধরো capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the Munna feeling that the Konami keeper ki should naam have re done bhai? a better job. Full stop. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class. এত চান্স মিস করলে কখনোই হয় না
And here's Shevchenko. That is a brilliant interception. পসিবলই না। Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And the shots! Another one of football's and how moments. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Size really matters, and it's time to make it matter now. Oh, great leap! হালান্ড Harmlessly behind. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. Great defending, strong and determined. Owen being hunted in packs. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Right, Shevchenko. Well timed, excellent interception. Knocks it into space. Oh, lovely feed, he is such a good mover. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 4 added minutes has been indicated. He's picked his way through. Baldini gets it clear. Kimmich. Now, can they get him away? Schlotterbeck. Kimmich. And time is up. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope নওরিন for better পারভেজ in the weeks ahead. নোভা। আচ্ছা, ঘুম কই আপনার? ঘুম নাই, ঘুম বেড়াতে গেছে। Listen, the more this game went on, পাঁচটা সেভ দিছে ভাই। আরে বা 7.5 ঠিকই সেভ দিল। too much about what they've got. আমার জিকে ট্রেনিং ওয়েট করেন দিচ্ছি। এত কষ্টের পর ড্র। বাবা 1100টা ম্যাচ খেলছে জাইস মাইকেল। হিউজ হিউজ। অ্যাকাউন্টটা লাইভ হয়ে গেছে। বুস্টার সেভিং। এলবি আরবি কই আছে তো, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। ও আর এমনি ওইগুলাকে আমি খেলাচ্ছি না, ডিফেন্সিভ খেলাচ্ছি আমার ডিফেন্স ঠিক করার জন্য। হাই আবির ভাইয়া। ক্রিকেটারে সরা অপোনেন্ট গোল দিতে দাও। আচ্ছা, অপোনেন্ট যে গোল দিচ্ছে তাহলে কি করবো? তার যে কেউ সরান। এখন ঘুমাবে কখন? অপোনেন্টের ডামি রানার নিচে গোল খেলবে, খাইবেন। আচ্ছা ঠিক আছে।
ওটাও করতে অনেক পেড ইপিক লেভেলে পারফর্ম করে। আমারও আছে ফটো বক্সে, ভালো সেভ দেয়। আমার কি অলিভারকে সরিয়ে 100 খেলাইতে পারেন, সমস্যা নাই বুঝছেন, উচিত কি আমি ট্রাই করে দেখতে পারি। আমি মনে করেন So bring it অনেক on, অনেক hype, প্লেয়ারকে নিয়ে ট্রাই করি, তো expectation, emotion. প্লেয়ার The না game খেলালে yet তো to kick বুঝতে off. পারবেন না The আপনার কাছে excitement কে পারফরমেন্স already ভালো দিচ্ছে, palpable. অলিভার কান না হচ্ছে কোর্তোয়া। Well, কোর্তোয়া it looks সবসময় like a ভালো big খেলে, game, sounds ফ্রেন্ডলি like a খেলবো big না এখন। game. Everyone involved is absolutely up for it. So that's got things underway. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Dembele. Juve. Real chance. নাইস গোল ডিউ। There it is. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't কোবেলের দিয়ে anticipate. ভিডিও, On heels rather than আমার কাছে toes. তো কোবেল নাই, কারো আইডি নিতে হবে, That এই is আইডি নেওয়া so ঝামেলা আমার good, কাছে। such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. ভাই সিরিয়াসলি ফাউল দেয় না। Bangladesh finding themselves unexpectedly behind. Incoming এটা delivery. কোনো De Gea ক্রস claims it. হইলো। Safe hands. And that's been intercepted. নাইস That was ইন্টারসেপশন। well played, well stopped. Whatever he had in mind, that was not it. Hernus. This is Dembele. Mateus. And this is He's having a shot. And no mistake. ডেম্বেলে ইজ অন ফায়ার। ওয়ালাইকুম আসসালাম তুষার ভাইয়া, কেমন আছেন? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Oh, what a touch. I mean, how good. Haaland! ভাই কেমনে কি, And that's a good আমি finish. প্লেয়ার ধরতেই পারিনি। অ্যান্ড্রয়েড থেকে আইফোনে আইডি নিলে কি কয়েন গায়েব হয়? এটা কি ট্রু? হ্যাঁ একদম ট্রু, কোনো That কয়েন is শো about করতে as পারবেন cool না। as they come. অ্যান্ড্রয়েডেরটা নাও, মানে কোনো ফোনের থেকে আইফোন থেকে না অ্যান্ড্রয়েডেরটা শো করবে, শো না মানে আইফোনের গুলাও শো করবে অ্যান্ড্রয়েড, এরকম কোনো কিছু হবে না। Shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Still very early doors, but it is a closely contested affair. There's the shot! ওরে ভ্যারে, Oh, that is really good tenacity. ভ্যারেনকে বাচ্চে নিউ ফোন নিয়েছি, যাই হোক। আচ্ছা আপনি এমনিতেই ভালো খেলেন। And we have our এক very নাম্বার first স্ক্রিপ্টেড corner. গেম। Schlotterbeck clears. Aim forwards. Out towards the flank. Oh, that's fabulous. কি রান মেক করলো এই, There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's a shade optimistic. He steps in, and that's the end of that. Rijkaard. Hernus. And there's green grass ahead of him. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. David Villa, who's set up one goal so far. Juve. Wan-Bissaka. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. There will be Van 3 Bommel. minutes added time. Played in by Robertson. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. ও আচ্ছা
হ্যাঁ হ্যাঁ, আইডি শো করবে না কেন? আপনার যা আইডি মানে কয়েন সেটা থাক। আমার কাছে তো অ্যান্ড্রয়েড আছে, মানে প্যাক ওপেনিং এর জন্য যদি হয় তাহলে আমার কাছে তো অ্যান্ড্রয়েড আছে, সমস্যা নেই। আর যদি বলেন যে রিভিউ এর জন্য, তাহলে আমার আমি আপনার কয়েন যেটা আছে সেটাই থাকবে শুধুমাত্র। Ernest has an approach to... আহা, And কথা it's বলি half-time. তো জানি। Well, the scoreline at half-time, a fair reflection Big of fan. things overall, you'd have to say that. কি যেন There was নাম, certainly no এডিট lack of effort or দেখলাম। endeavour in the first half. ওকে, যাই By হোক, a side এমন holding back কাহিনী here, না it থাকলে has been গেলাম। quite a half this. আমার ফ্রেন্ডলি খেলার জন্য দিয়েছিলাম, আমার Convincing. কয়েনের The এক manager গায়েব can't করে go দিয়েছিল আর too কি। easy on his players here. I think কয়েন গায়েব they করে need to দিয়েছিল। re-establish that কয়েন তো focus কিছু হবে না, and try যখন to আবার তুলবেন lift the তখন আবার শো focus করবে। বাট again. একটা They'll want a good সমস্যা start আছে, to the second সেটা half. হচ্ছে আপনার যদি সার্ভার হচ্ছে So it মানে has been pretty ইয়া frantic থাকে, here. Everybody বাংলাদেশ eagerly থাকে, তাহলে awaiting the আইফোনে start তুললে of the কি second হয়, half. চেঞ্জ হয়ে যায়। ঘুমায় যাবো আর লাইভ করেন না। ঘুম দেন, আপনি ঘুম দেন, সমস্যা কি? Substitution on the field. ফ্রেন্ডলি খেলবো না এখন ভাইয়া। Dembele. Number 6. So right back into the action. Coming on the field. Number 21. Owen. Robertson looking to receive it in space. Shevchenko. স্মল ফ্যান, থ্যাংক ইউ। Substitution in progress. Oh, easy pickings there. Rijkaard. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Robertson is looking to influence the game from out wide. Now it's Villa. Ernest. Bangladesh Good. are looking to play on the counter Acha. here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Mateus. Raul. Robertson. That pass isn't the best. Now it's Rijkaard. And it's Owen. Knocks it out wide. That's a sharp pass. That is good alertness. And he's in on goal. And Owen! And that should get the job done. Robertson. And the pass is intercepted. Oh, there's a probing ball. Nicely spread. He's got plenty of space out wide here. Van Bommel. And here's Shevchenko. Toon clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He can run onto that. And he can clear बहन away. किस लिए है, किस लिए? And he's made sure that's not getting through. And he's cleared it out of harm's way. Ernest. Can he get it through? Mateus finds himself unceremoniously floored. Neither of these two want to come off second best. আমার কি জিতার ইচ্ছা নাই নাকি? Nearly finished বুঝলাম it না off ব্যাপার। there, but now it's a case of waiting for the whistle. Rijkaard calmly anticipates. Jupe. I think we're just about done here. Varane is there to clear. And that will be the final act. তুর্কি সার্ভার, ও Well, আচ্ছা, that was তাহলে close. সমস্যা নেই, Both ভালো কোনো sides বক্স playing their দিচ্ছে। part in a great game of football. A real আপনার ride that স্কোয়াডে had ফ্রি all of us শিবা glued কি to our করে? seats ওই from কি the very ভালো? beginning. আমি তো খেলাই না। হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো। The end of the game. শিবারে দিয়ে খেলাই না, Peter, this was probably কিন্তু এই more ভালো খেলে। slugfest than খেলা a game যখন of নতুন football, পাইছিলাম but I তখন actually found খেলাচ্ছাম, it very খেলাইতাম, enjoyable. ভালো A খেলতো। game that was constantly on the edge as both sides went জাপান, full pelt trying to win this. জাপান আমার মনে হয় কোয়ার্টারে যাবে এবার। আপনাদের কি মনে হয়?
ব্রাজিলের জাপান এবার হারবে। জাপান এবার হারাবে, সরি। সাদমান আহমেদ, দেখা যাক। ব্রাজিলকে হারিয়ে নো চান্স। আপনার ডেম্বেলেটা কেমন? জোস, এক কথায়। ব্রাজিল আর ইংল্যান্ডকে হারিয়ে জাপান কোয়ার্টারে খেলবে মনে করছে। মানে ওদের যে খেলার ট্যাকটিক্স, তো সেই জন্য বললাম। কি হবে জানি না, মনে হলো তাই বললাম। কারণ আমি অ্যাডভান্টেজের ওপর ডিপেন্ড করে, কিছু প্লেয়ার আছে স্ট্যাট ভালো, ইন গেম পারফরমেন্স ওপি। হ্যাঁ, আর বেশিক্ষণ লাইভ স্ট্রিম করবো না, মাথা ব্যথা করছে, ঘুমাইতে হবে, সকালবেলা আবার উঠতে হবে না। প্রচুর গরম। আর্জেন্টিনা ভার্সেস পর্তুগাল কোয়ার্টার ফাইনাল হলে পয়সা উসুল ওয়ার্ল্ড কাপ হবে। আচ্ছা, আই এম স্ট্রিমিং, প্লিজ জয়েন মাই রুম। স্ট্রিমিং করছেন? সন 4-5টা ব্রিজ মাইরা দিব, তাহলে কাম সারা। সন সন কি জাপানে? কিভাবে? কোরিয়া তো, বিগ ফ্যান। ফ্রি সেমিফাইনাল খেলবে, ফ্রি বলা যায়। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনারা যা বলতেছেন তাই। আপনাদের কথার সাথে আমার কোনো মানে, আপনারা তো হয়তো বা ওয়ার্ল্ড কাপের সব প্রেসিডেন্ট, তো আপনারা তো আপনারা ফিক্সিং করেন, আপনারাই হয়তো বা টাকা খাইছেন, তো তাইলে হইতে পারে ফ্রি ফ্রি আর্জেন্টিনা যাচ্ছে, সো বুঝছেন তো। আজগুবি কথা আসলে। আমার রিপ্লাই দেওয়া বেশি হুদাই। আর বক্স ওপেন করবো আর নাইন দিবে যে কবে, কবে থেকে শুনছি। Where are you from? I'm from What a Bangladesh. scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. সুলতানা গেমিং, Just আপনার listen বাল, to that আমি noise. কি This করব? place বাল is ফেলায় রাখছেন, মানুষ definitely up খেলছে for ওখানে, it. বুঝেননি? Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. Well, we just know, of course, what an excellent goalkeeper Dida is. Indeed, some consider him to be right up there amongst the elite. Yeah, towering, and someone who always has great presence. For me, just always seems relaxed and in tune with everything ভিয়ারা that's আমার going খুবই on. ঝামেলা করে, True খুবই। great. It's a good foot in there. পেপেও তো কম বেয়াদব না দেখছি, বয়স হয়ে গেছে, Promptly onto that. তাও ঝামেলা That is করছে। that. Passes coming off Oh. in quick succession here. Juke, that's destined for the flank. He's shifting through the gears here. Chance for a shot! And it's hit the হাই, woodwork পারে out. লাগছে। Goal! Sharp, simple, satisfying. He just knew না what ভাইয়া, was on. সিম্বা ভাই, আমি That's পয়েন্ট really টয়েন্ট good anticipation too, সেল করি Peter. না। Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So, a breakthrough already. Quarter of an hour played. Good ball, good take. Diouf really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Nice interception. His positioning was spot on. Threads one in. And the finish! বুঝলাম, ধরতে He's পারবেন। got a goal! And the lead lost no time at all. আজ Well, if পর্তুগাল ever you জিতলে want to see জাগিয়ে a দিয়ে lesson in মারলে responding দাফন to a deficit,
That's it. Their heads দেখা didn't যাক drop, and now their আগের chins ম্যাচের are মতন up. কামব্যাক দিতে পারে কিনা। And a trademark move ends with the inevitable classy finish. India are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Dembele! আল্লাহ That's what you হাফেজ, call ঘুম দিলাম। আল্লাহ inspired হাফেজ সিম্বা ভাইয়া। goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ওয়ালাইকুম আসসালাম কায়েস ভাই, And কি we have অবস্থা? our very first এত corner. রাতে লাইভ স্ট্রিম দেরি করে আসছি তাই। Oh, great leap! Against কি the সেভ দিল crossbar. এটা? আপনার স্কোয়াডের বেস্ট টিম No, পর্তুগাল করে just একটা not ম্যাচ। quite. Well, Peter, sometimes that happens. You get a great connection, and yet that proves to be the problem. It was too good to go in. ভাবেন আমার খেলা দেখতে সবাই চলে আসছে, তাহলে ভাবেন Mateus. প্রো হয়ে আর কি লাভ হলো Mateus যদি আমারই can খেলা দেখতে see আসতে হয় things তাদের। others simply cannot. ও রে মোর খোদা, That's going to go a long way. বেশ চান্স ছিল, মিস কলকাতা হয়ে গেছে। দৌড় Dembele. দৌড়, Mateus. শট। And he's running. And a chance! ভাই এরা কে? ভাই তুমি কে? তুমি কে? Was a মিকেল নাকি? Mateus actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. corner number 2 then. ভ্যারেন রিও খেলায়নি যায় না, কিন্তু ভ্যারেন ভালো খেলে। Impressive jump. And it's in. And they get themselves in front. চলো লেটস গো। A wonderful delivery. And all it needed was a touch. দুশোতে ভ্যারেন It ডান। all came from some really Nice. smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Oh, this is a ভাই এরা কেমনে ওইখানে ক্লিয়ার কর, And yes, আজগুবি খেললো এটা, একটা আজগুবি। and once more we are all square. You ছি। score, we score. Well, ডিফেন্স going ধরতে পারেনি behind বলে। simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Unstoppable. Just how do they contain him? Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in কমেন্টে situations like that. পিন করা আছে, ওটা দেখেন ভ্যারেনের। Compelling this, utterly compelling. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can... Oh, shooting chance! দিদা, দিদাকে পাচ্ছে, দিদা Really কি যে সেভ anticipated দিচ্ছে, that মনে well, হচ্ছে didn't বুফন হয়ে গেছে না চেক হয়ে গেছে, কোনটা বুঝলাম না। Well, that looks a decent ball. Vinicius Junior providing an outlet on that flank. Mbappe! Oh, that is a fair আপনার try. কর্নার ট্রিক্সটা And it's হেল্পফুল half-time. ছিল। আচ্ছা, High থামকো octane, high tempo, স্যামুয়েল high এটোর রুমের scoring. মতন That was quite a স্ট্রাইকারেও half of এত football. ভয় লাগে না যতক্ষণ লাগে Certainly দেহ got on the টাকটু। agenda here from both sides. Well, I can tell you সিরিয়াসলি it's ভালো fun খেলে, to সত্যি watch, Peter. I'm not ওরে complaining. অবহেলা করা Goals যাবে just না, seem to keep on মারাত্মক coming. খেলে, It মারাত্মক। clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the Sure. interval. It's 2-2. লেটস গো বাচ্চো। সিকে চলে গেছে, ভ্যারেন পাইলাম না, শুধু কোম্পানি দৌড়াইতেছে। কোম্পানি ভালো ভাইয়া, ভ্যারেনের ট্রেনিং দেন, খেলা না শেষ হলে হাও। So once again, we're underway. Clune have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's made its way to him. And he couldn't finish. What a pass. One that literally dropped into his path. It was asking to be finished. Hernes. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Kubo. Turan. Wan-Bissaka cuts out the pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Shevchenko. India needed that. They really needed it.
Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well timed, excellent interception. Aimed beyond the defence. Ernest. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that's been won straight back. And that has left him in a heap. Looking for options for movement. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. Ernest. And it's Shevchenko. Thought offside that time. রাইট ডিউপ আর বাতিস্টুতা কে বেস্ট সিএফ? আই থিঙ্ক বাতিস্টুতা। Raphael Varane cannot be beaten that easily. Rijkaard. Toon really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And this is Shevchenko. That's a good run down the left. Oh, well played. He got back really well. Mateus. He's having a hit! It's run loose. Who's going to get there? And he's opted for the long pass. Maldini gets over and intercepts. Now it's Shevchenko. That has been cut short. Well, there's the clearance. Now it's Shevchenko. Haaland. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ফ্রান্সিসকো বারাসি 108টা কেমন? বারাসির স্ট্যাট সবসময় যেগুলো ফ্রি বলেন ওটাও ভালো, সমস্যা হচ্ছে তার হাইটে। ডিও ভালো খেলে, বাতিস্টুতাও ভালো খেলে। How would you sum up what we've witnessed, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was 2020 সাল থেকে গেম খেলেন নাকি? so পাপান overall, I don't think anyone will be 2020 complaining. যা দেয় তাই নিয়ে নেয়, হতাশ। সরি, কেউ ট্রেনিং চাইছিলেন কিছুর? ভ্যারেনের। ফোর 10 11 11 দেখেন। কারেন্ট যাবে যাবে কাহিনী। আর ডিফেন্ডিং হচ্ছে বুস্টার। হ্যাঁ, ভ্যারেন পাইছি তো। তাহলে বিল্ড আপ সিবি কানাটা ভালো, ভ্যারেন কোনটা ভালো? ভ্যারেন, ভ্যানডাইক, রিও। ভ্যানডাইকের একটু স্পিড কম হয় না? রিও ভালো, ভ্যারেনও ভালো। আজকে কি ডিভিশন 1 যাওয়ার টার্গেট? দেখা যাক কতটুকু করতে পারি। চলে যাবো একটু পরে। লার্নিং স্কিল, তার মানে স্কিল মাস্টার। কত কয়েন লাগছে তোমার? লাখ লেভেল ইনফিনিটি 8 1800। নিকন ঘুম দাও, তোমায় ঘুম দাও, জেগে আছো কেন? চলো চলো, লেটস গো। এটা লাইক হয়েছে 50টা 55টা। হ্যাঁ,
70টা সাবস্ক্রাইব করে দেন, 70টা প্রবলেম নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ঘুম পাইলে বলে চলে যাও, The ঠিক noise আছে? is just about reaching a কথা হচ্ছে crescendo here as these two হাত sides ব্যথা get করছে। ready to lock horns. This 70টা is সাবস্ক্রাইব football ফিল আপ at করেন its তাড়াতাড়ি, finest. তারপরে চলে যাই। Just listen to that noise. This place is definitely up for it. 7000 হতে কিন্তু Let's বেশি hope we লাগে না। get a contest worthy of the setting. চলো কাউন্টার করি So একটু। off we go then. Well, Peter, it's a joy to have a chance to watch one of the finest to emerge from the African continent, Samuel Eto'o. He backs up his goals with a really strong... যেহেতু স্কিল পারসন আই নো এরকম কিছু একটা হবে। Well, talk about a real rude awakening. এই It's তোমার almost বলে as if the defence saw nothing যখন coming. ইউটিউব They just চালাইতাম না didn't তখন, anticipate, on heels rather than তখনও toes. কিন্তু ভালো কাট পাইছি। The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So a breakthrough already. Think through. Now this could be... Bullets! এই ম্যাচ হারবো, And he 200% looked every guarantee. bit the assured keeper there. Bullet is offering a right smile there. And we have our very first corner. And he's there to clear it. And it's Cruyff. He's shifting through the gears here. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Thun are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, he's been caught. Shoots! নাইস গোল। দে ভাই পুরা হ্যাকার হ্যাকার। They are right back in business. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever. He's going for goal. গুড নাইট, টেক কেয়ার। ওকে, গুড নাইট আবির ভাইয়া। Bullet really must be thinking what he has to do to score there. And that's a foul. Simple টাচ হইল decision না, from the আমি কিন্তু referee. এই পাশে পাস দিছিলাম, টাচ হইল। Just coming up to the 30-minute mark. This looks promising. And that is expertly dealt with. That's going to go a long way. Varane clears. Wan-Bissaka. That has been slung wide. Oh, he's going to be pulled back for that one. Well, that looks like a final warning. Still no card. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Probably be looking to play it square from here. And it's Wan-Bissaka. Schneider proves too strong. There's a quick free kick. Ernest. Cruyff. Oh, good read. And this is real. ওরে গোল! ফিনিশিং কি ভাই, ডেম্বেলের ফিনিশিং কি জাস্ট। Got it! It was coming! They have their reward! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. বান্দা আ গয়া তার So we have a breakthrough. ফর্মে। Now how will things স্কিল develop দেখাবো from এখন। here? Well, আমি তো they've done কিছু the পারি hard না part ভাই, now, স্কিল Peter. দেখাইতে। Can they cling on, or even better, can they get another? Rijkaard is the team's great visionary. There will be 3 minutes Drive added and time. pull it!
And again, he is at his elastic best. Ernest. Oh, it's Dembele. And it's half-time. Well, we have কালকে quite a thrilling ম্যাথ narrative পরীক্ষা here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving ভালো করে seat. পড়াশোনা করেন, All of a পরীক্ষা sudden, দেন, things are এখন looking রাতেই pretty করছেন। rosy. Volunteers for each So club. there was the Please first report half. to the staff Oh, room what a half, immediately. Peter. What a half. It really has had a bit of everything. Two sides going tooth and nail, trying to win this from the off. If only all games could serve this up. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. Substitution on the field. Number 9, Dembele. Number Away 6, we go again. El Hadj Diouf. Coming on the field, De number Rossi. 21, Owen. Passes coming off in Number quick 13, succession here. Shevchenko. Kimmich. Substitution. Rijkaard. Threads one in. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Pressure stays on. It is a corner. আমার কাছে স্ট্যাম আর পেপে আছে, আমার কি এই বক্সে ড্র দেওয়া ঠিক হবে? দরকার নাই। আজকে একটু যাইতে তো লেট হবে লাইভ স্ট্রিম থেকে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ম্যাচটা আপাতত যেন না হারি বা অ্যাটলা মানে একবার শেষে। আপনার ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে না, আমার ইয়ারফোন প্রবলেম। কি রে কর্নার তো, আমি কেন কর্নার নেব না? ভয়েস চেঞ্জ কেন হবে? আমি কি এই ভয়েস দেখ কথা বলি যে ভয়েস চেঞ্জ হবে? Getting up there. ভাই Oh, he's come off নাইস the হেড upright. ছিল। And he's there to get it away. Just eases him off the ball. And now they can spring out of defence. Can he get it through? Expertly cut out, really nicely done. Schneider is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. And here's Owen. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And this is Eto'o. Oh, important interception. And he's quick to get rid. রান ওরে ডিফেন্স। Peter, they've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. এবার They just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Quality ball. And here's Dembele. Excellent challenge there, uncompromising. Mateus looking for options for movement. Now that's well seen too. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And that is exemplary defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. ওনার তিন দুনিয়া সব লাগাই দিব And আমারে that's been হারানোর intercepted. জন্য। That was well played, well stopped. Varane promptly onto that, and that is that. And it's Schneider. And here's Dembele. He's being urged to shoot. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Mateus. Great vision. It's come to nothing. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. He is through here. And উইন হো গয়া।
So the winners আপু bullish and আপনি belligerent after a কয়েকদিন আগে remarkable ডাবল collective ডিফেন্স effort. দেওয়ার All জন্য behind they অপোনেন্টকে may have অনেক done, but they শুনাইছিলেন। were having none of আরে that. অপোনেন্ট অনেক ভালো, আমি এই ম্যাচ এখন কি হারবো? আমি ডবল ডিফেন্স কখন কথা বলছি যে 5টা ডিফেন্ডার নিয়ে খেলছে, ডবল ডিফেন্স অন করছে, আবার স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলছে, ব্যাপারটা বুঝছেন? Then you've got to be ready to pounce. Many thanks অপোনেন্ট to অনেক Tiki, ভালো and with ভাই। that, it is a very good night to দেখেন you. এই সময় তো আমি হারলে ঝামেলা, বুঝছেন না? আহ, আর না খেলি হাত ব্যথা করছে, ভয়েস কিন্তু মাশাআল্লাহ। আপনি এই পাম কথা কতবার বলবেন বল? ঘাড় ব্যথা করছে, অনেক বাজে, 3টা বাজতে চললো, ঘুম দিই, 3 ঘন্টা ঘুমাইতে হবে, 3-4 ঘন্টা ঘুমাই, কালকে আবার খেলবো না। হারাই দিয়েছি, আমাকে বলছে অ্যাড্রেস প্রেস না করার জন্য থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, দূর, ইয়ারফোনের কিছু বলি, পুরো ভয়েস আলাদা লাগে কেন? I just join one more please. No, আপু I am ছিলাম। সিরিয়াসলি আপনি ছিলেন? আটত্রিশশোতে ভালো কোম্পানি, ভালো ওই বক্সের 3টা প্লেয়ারই ভালো, মানে বেস্ট বলতে পারেন কোম্পানি আর হচ্ছে ভ্যারেন। ভ্যারেন বেস্ট, কোম্পানি ডিস্ট্রয়ার ভালো। কবে যে দেখবো নুসু স্পিন দিয়ে মারা হয়েছে। ওই ভিডিও জীবনে আপলোড হবে না। বুঝছেন? চলো 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 চলো, লেটস গো। থাকেন, ঘুম দিই, ভাল লাগছে। ও আচ্ছা, আবার এগেইন থ্যাঙ্কস, এগেইন থ্যাঙ্কস, ভালো না, রিলিজ করে দেন। আচ্ছা, এগেইন থ্যাঙ্কস। আমি জানি না কে বা কারা আমার হচ্ছে এটা ফিল আপ করে দিয়েছেন, আমি খুব ভালো লাগছে। আজকে আসার পর দেখি 50, মানে সে হচ্ছে ডিভিশন খেলছে, 6, 7, 8 3টাই কভার করছে। আমি জাস্ট অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমার ওই যে 2টা ইয়া শেষ, ল্যাব 2জনের বাকি আছে, যে 2জন ইয়ে করছে আমি জানি না, 2টা করলে 50, 50, 100, ভালো একটা জিনিস। হেডফোন দিয়ে ভয়েস শুনতে শুনতে অভ্যাস হয়ে গেছে, ইয়ারফোন দিয়ে সেম ভাইব পাচ্ছি না। আপনার হেল্প লাগবে রেফারের? রেফার তো হয়ে গেছে 5টা, নাই আর দরকার নাই। দরকার হচ্ছে আপনি, বললামই তো, করে দেন, একটু দয়া ধর্ম করেন, করে দিলেন না তো কেউ। এখন বাকি আছে হচ্ছে ওই যে স্টেপ 5 এর ওইটা, ওইখানে কোন আমি এক ধরনের ওয়ান কাইন্ড অফ বাটপারি করছে। হ্যাঁ, বাটপারি বলতে যে হেভি চালাক কোন আমি। এইখানে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন সেট স্টেপ 5, ওইটা আমি দেখাই, ওয়েট, এই বক্সে। হ্যাঁ, তো এই যে এইখানকার একটা লাস্ট, এখানে কোথায় যেন একটা আছে, এই যে দেখেন, মানে এইটার 5টা শেষ করতে হবে। তো এখানে একটা ব্যাপার হলো, ওই দিছে লিঙ্কড ইওর কোনামি আইডি, মানে এটা ছাড়া তো আপনার স্টেপ 5 শেষ হবে না, বুঝেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ, তো কোনামি আইডি লিঙ্ক আপ করতে হবে, মানে জিমেল দিয়ে লিঙ্ক আপ করতে হবে। হেভি জিনিস কোনামি, নুসুকে কোনামি গেম বেসড কার্ড গুলাই দেয়, তাই না? ফোন চার্জ নাই, একটা ভার্সেস হবে নাকি? না ভাইয়া, ঘুমাইতে হবে, অনেক বাজে, আজকে আর খেলবো না, হাত ব্যথা করছে, হাত ফুলে গেছে। আমার হাতে একটু সমস্যা বলতে যে ছোটবেলায়, মানে এখনো ছোট, মালদিনী ট্রেনিং, তো ওই হাত, আপনাদের কি বলি, হোমিও ওষুধ কাচের ছোট আছে না, ওইটার উপরে পড়ে আহ উপরে, কি বলবো, কোথায়, তালুর উপরে যেটা, হ্যাঁ, ওইখানে অনামিকা বা মিডিল অ্যাঙ্গেলের যে মাঝখানে আছে, ওইখানে আমার কাটে গেছে। কাটার পর আমি এখন যতই লেখি, একটু বেশি লিখলে, যেমন বাংলা একটু বেশি লিখতে হয় এগুলা, তো যখনই বেশি লেখা হয় তখনই আমার হাত ফুলে যায়, এটা হচ্ছে একটা সমস্যা। হাত একটু ফুলে না, কবজির এখানে ফুলে, তারপর হচ্ছে হাতের উপরে পর্যন্ত ফুলে যায়, সেই একটু ব্যথা করে একটু,
সেলাই করতে বলছিল ডাক্তার। আমি বাপরে, সেলাই করা আমার ফ্যামিলি থেকে কেউ অ্যালাউ করে রে। মিশন ডান করে দাও না। মিশন ডান কিসের? ও ব্যাপার হচ্ছে, তাই জন্য আমার হাতে প্রচুর, একটু চাপ বেশি খেললে, ফোন ধরে থাকলে হাত ফুলে যায়। আজকে হয়েছে, আজকে একটু লিখছি এই জন্য। আমরা 18 হয়ে নিজেদের যে বড় মনে করি। আচ্ছা, প্রচুর গরম, প্রচুর গরম, মানে বলার বাইরে। আল্লাহ। মিনাজ ভাইয়া কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 2-এ। ফোন, আইফোন একটু ভারী হয় বুঝছেন, আমার ব্যাকপার্ট লাগানোর পরে আর একটু বেশি ভারী হয়। তো একটা ফোন আমি কতক্ষণ, এখন না হয় 2 ঘন্টা প্রায় হইতে যাচ্ছে, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা যখন খেলবো, তখন ফোনটা আমার, আমি হচ্ছে 2 ফিঙ্গারে খেলি, তো ফোন পুরা 2 হাতে এভাবে ধরে যখন থাকে একটা ভারী, আর যখন অন্য ফোন নিয়ে খেলতে যাই তখন মনে হয় আল্লাহ আমি ফোন ধরে আছি, মনে হয় না, এত ভারী ফোন। এটা একটা ব্যাপার, সমস্যা হয়। এই ভারীটা নিচ্ছে তোমার হাতে, ওই কি বলে, যেটা শাহাদাত আঙ্গুল, ওই আঙ্গুলের ওখানে পরীক্ষা দিতে গেলে দেখবেন লিখতে যাওয়ার সময় অনেক লিখলে চাপা ধরে যায়, মানে বোঝাই যায় যে লিখছে বান্দা অনেক। তো এরকম ব্যাপার হয়। নুসু রিলেটিভ। আচ্ছা, কভার খুলে খেলে না, কভার খুলি না, এই জন্য কি হয়, মানে ফোন আইফোন তো প্রচুর হিট হয়ে যায়, তো হাতে আমার ওই হিট লাগলে সমস্যা হয়। এই একটা কি আঙ্গুল? শাহাদত। যারা মুসলিম তারা বুঝবে কোনটার কথা বলছি। আর হচ্ছে আহ তো কি বলছিলাম, কভার খুললে ওই একটা সমস্যা, ফোন গরম হয়ে যায়। আর পিছনে হচ্ছে অনেক, মানে পিচ্ছিল, ওইগুলা আমার হাত অবশ্য ঘামে না, না ঘামলেও মাঝে মাঝে খুলে খেলি, বাট ওই খুব হিট হয়ে যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশে যেটা, সেটা হচ্ছে, আপনি কি হিন্দু? ইংলিশে আপনি ওরে বলতে পারেন হচ্ছে ইন্ডেক্স, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার ওইটা। কলার কিনে নেন। কুলার, কুলার, ও আচ্ছা আচ্ছা, কুলার। আপনি বাংলাদেশি নাকি ইন্ডিয়া থেকে? আচ্ছা, আমি বাংলাদেশি ভাইয়া। আরে না, আমার নাম তো রিজওয়ান, দেখছেন তো, তাহলে আপনারা কেন শাহাদাত আঙ্গুল চিনাইতে হবে? নামাজ পড়তে গেলে তো নর্মালি যখন, বুঝতে পারছেন, আত্মা একটু পড়তে গেলে তো আপনার শাহাদাত আঙ্গুল দিতে হয়। আচ্ছা যাই হোক, প্যারা নাই। পয়েন্ট ফিঙ্গার, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, হ্যাঁ, যেটাই বলেন সেটাই, সমস্যা নেই। তো খেলা কে কে দেখবেন? হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি বুঝছি। আর ব্যাপার নাই, কিছু মনে করেন না, এগুলো কোনো ব্যাপার না। কথা হচ্ছে ঘুমাই থাকেন, আমি ঘুমাই থাকেন বলছি, তাও ঘুমাতে আমার কেন জানি ঘুমের স্কেডিউল কেমন জানি হয়ে গেছে, ঘুমাইতে ভাল লাগে না। ডিসকর্ড লিংক দাও, ডিসকর্ড লিংক। ডিসকর্ডে আর কি হয়, খেলা দেখবেন এখন 3টার সময় যে খেলা আছে, খেলা দেখবো না আমি, একবারে আর্জেন্টিনা ম্যাচ দেখবো কালকে ক্লাসে। আমি এখানে আইএস দিচ্ছেন, সিভি গুলা কেমন, পয়েন্ট আমারে, আমার নিয়ে নিল এই বক্সে, সবই তো লাগছে দেখছি। এক ম্যাচ প্লে করেন, ফোন চার্জ নাই। না ভাই আমি খেলবো না। আপু আপনার এই ফুটবল আইডির নাম কি? নসু খান। এই যে আমার আইডির নাম। একটু নতুন, একটু ডিজাইন করবে, ভাল লাগে না একই রকম, কম বেশি। এর আগে যেটা দিছে ভাল লাগেনি, আর এটা মনে হচ্ছে যে এই ডিজাইনটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে কি বলবো। আচ্ছা যাই হোক, এটা ব্যাপার না, ভাল লাগেনি সত্যি কথা। এই কোর্স শেষ হলে আইএলটিএস এর কোর্স করতে হবে।
কি না, আমি আফটার এসএসসি প্রোগ্রামে আপাতত। আচ্ছা, পর্তুগালটা দেখার ইচ্ছা ছিল, আর দেখার লাইভ, বাট খেলায় দিছে এমন ফরমেশনটা। আচ্ছা আপু, কবেল শো টাইম কাট। আচ্ছা, আপনারা যদি কেউ এই ফরমেশনে চান তাহলে ভিডিও দিতে পারি, বুঝছেন? এই ফরমেশনটা জোস। আমি খেলায় ভালো, মানে এই ফরমেশন তো সবাই জানেন, 4-2-2, কিন্তু আরবি, এলবি আর সিবি এইখানে একটু ডিফারেন্স। তো চাইলে এরা ইউজ করতে পারেন। ডিফেন্সে যাদের সমস্যা তাদের কাছে যদি এলবি আরবি ডিফেন্সিভ থাকে তাহলে খেলান, আমি বলবো। এটাও তো ফ্রিতে পাওয়া, তো মানে ওই যে ইয়ে দিয়ে নেওয়া, টোকেন দিয়ে। কোবেল শো টাইম কার্ডটা কেমন? ভালো ভাই, ওর স্ট্যাট তো অনেক ভালো দেখলাম। শুধু 2 বছর সার্টিফিকেট থাকে, সো এইচএসসির পরে করা ভালো। হ্যাঁ, 2 বছর থাকে, এটাই হচ্ছে সমস্যা। যদি আপনি এসএসসি দেওয়ার পর যাইতে চান তাইলে এখন করে নেওয়া ভালো। আর যদি এইচএসসির পরে যান তাহলে এইচএসসি পরীক্ষার পরে দিয়ে নিন, প্রিপারেশন টুকিটাকি দিয়ে নিন, তাইলেই হবে। এই হলো আপু ফরমেশন। লাইক 30K বারবার কেউ পে করবে না এক্সামের জন্য। হ্যাঁ, এখন তো কম্পিউটার বেস করে দিছে। কম্পিউটার বেস বেনিফিট আছে, আবার আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। কেমন হচ্ছে, মনে করেন আমরা সবসময় ইউজ টু এক্সাম দিয়ে কিভাবে, যে খাতা কলম আমাদের হাতে থাকবে, ওইখানে আমরা লিখবো, ঠিক আছে? তো মানে আমার কাছে মনে হয়, মানে আমরা যতই পিসি, ফোন, এগুলো পিডিএফ দেখে যতই পড়ি না কেন, আমাদের মেন পড়া কিন্তু বই, মানে ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স থাকতে হবে ওর। তখন বইটা পড়তে ভাল লাগে, মানে দাগান বা যাই করেন, মানে ওর সাথে কানেক্ট হয় ব্যাপারটা। কিন্তু যখন পিসিতে আমার মনে করেন ওই প্যাসেজটা পড়তে হচ্ছে, এই করতে হচ্ছে, ওই করতে হচ্ছে, তো কি বলবো, এটা আমার কাছে একটু ইয়ে লাগছে। এছাড়া টাইপিং সব ঠিকঠাক, টাইপিং আমার সমস্যা নাই, বা মাল্টিপল কোয়েশ্চেনে এগুলো সমস্যা নাই। সমস্যা হচ্ছে আমার কাছে রিডিং এ সমস্যা লাগছে। হ্যাঁ, ওয়েট ওয়েট, রিডিং ব্যাপারটা সমস্যা লাগছে আইএলস এর। এসএসসির পরে আর এইচএসসির পরেও ভালোই কষ্ট আমার মতে না, মানে আপনি এইচএসসির পরেও যাইতে পারেন ব্যাচেলারের জন্য। মাস্টার্সের জন্য বেশি ভালো হয়, পিএইচডির জন্য বেশি ভালো হয়, মানে মাস্টার্সের জন্য বেশিরভাগ যায়। পিএইচডি তো খুব কম মানুষই করে। আপু আর্জেন্টিনা না ব্রাজিল? আর্জেন্টিনা ভাইয়া। ভাইয়া কেউ কেউ কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট, আমি এখানে ফরমেশন জাস্ট দেখাবো, কেউ নাম দেন না, আমার খুব খারাপ লাগে, আমি কারোর দেখতে পারি না। আমি দেখবো না, একটু কথাবার্তা বলে চলে যাব। ইম্পর্টেন্স অফ লাইফ লং লার্নিং। ও, আপনি কি র্যাঙ্কিং দেখাতে চাইলেন? 4312, আচ্ছা। চুয়ামিনীর ভালো কার্ডটা নেই, ওই যে 1000 দিয়ে দিছিল ওইটা। অর্কেস্ট্রেটর হুম, ভালো ভালো ভালো, সবার অ্যাকাউন্টই ভালো। আচ্ছা, আমি একটু কথা টথা বলে গল্প করি। আপনার যদি চান চলে যাব, আর যদি চান একটু কথা বলেই চলে যাব। শো টাইম জিকেটা কেমন? ভালো হাকিম ভাইয়া, শো টাইমের জিকেটার অনেক স্ট্যাট ভালো, খেলাইতে পারেন। লাক এত খারাপ যে সবচেয়ে হার্ডেস্ট টপিকের স্পিচ আমার দেওয়া লাগছে। ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানেন, আমাদের লাইফে যখন আমরা সহজ কোনো কিছু ফেস করি তখন মনে হয় যে পরের স্টেপগুলো অনেক ইজি। তো পরের স্টেপ ইজির জন্য কি হয়, অনেক ওভার কনফিডেন্স হয়ে যায়, তো পরেরটা মারা খাওয়া লাগে, যেটা সত্যি কথা শোনা। আর যখন আপনি একটা হার্ড টপিক বা হচ্ছে মানে অনেক আপনার কাছে টাফ লাগছে, ওইটা যখন বলতে পারবেন না, আপনার একটা সময় কি জেদ হবে যে না আমি ওই জিনিসটা করবো বা পারবো। এটা আপনার জন্য ভালো। সবসময় মনে রাখবেন যে কঠিন দিয়ে শুরু করবেন, সহজ দিয়ে শুরু করলে কি হয়, আমার কাছে মনে হয় এরকম, আমি সবারই বলছি না, আমার কাছে আমার ইউটিলাইজ করা সেটা বললাম। রাইটিং আর রিডিং একটু হার্ড।
রিডিং, রাইটিং এ আসলে সেন্টেন্স, টেন্স আর ভোকাবুলারি দরকার সুন্দর সুন্দর, তাইলে হচ্ছে রাইটিং এ। আর রাইটিং এ জানার জন্য মানে লেখার জন্য নিউজ পেপার পড়তে হবে। নিউজ পেপার অনেক বেনিফিট, কারণ নিউজ পেপার গুলায় যেরকম হচ্ছে ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, এগুলো ইংলিশ পাওয়া যায়, ইংলিশ ভার্সন গুলা। তানজিম ভাই 1 vs 1 খেলবো না, কথা বলছি, শুনলে ওয়েলকাম, নাহলে যাইতে পারেন, সমস্যা নেই। তো রাইটিং এ এগুলা ব্যাপারে একটু ফোকাস রাখতে হবে, তাহলে ভালো হয়। আর আর মনে করেন নিউজ পেপার পড়ছেন, ওইখানে ওয়ার্ড গুলা অনেক মানে বোঝার মতন ইজি না একবারে, বাট বোঝার মতন অনেক সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড ইউজ করা থাকে। এগুলা কিন্তু অনেক হেল্পফুল আমাদের, মানে সেন্টেন্স মেক করতে অনেক হেল্প করবে, এটা একটা ব্যাপার। আর হচ্ছে বলি যদি রিডিং আসলে প্যাসেজে টাইম কভার করা সবচেয়ে সমস্যা, হ্যাঁ। তো ওইটার জন্য অনেক প্র্যাকটিস দরকার আর ট্যাকটিক্স দরকার, আসলে টিপস দরকার, কিছু কিছু টিপস। বাট একটু প্রবলেম আর লাই এখন অফ আছে। অফ রাইখেন না, আমি বলি এক্সাম দেন পরে, বাট আপনি নিজে কন্টিনিউস করেন। আপু ঘুমাও, আল্লাহ হাফেজ, ঘুমাবো, আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ। বাকি সবার, আমার মাই ফ্যামিলি ইউর লাইফস্টাইল এইচএসসি পড়ছে আর আমার এত hard। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তখন খারাপ লাগে যে, আর সমস্যা নেই, আপনি তো এক্সাম দেননি, দিবেন, সমস্যা কি? শিখবেন তো। মানুষ ধাক্কা খায়, মানে অনেক বাধা আসে বিধায় সামনের পথগুলা জানে যে এক্সপিরিয়েন্স মানুষের কেমনে হয়, ধাক্কা খাবে বিধায় এক্সপিরিয়েন্স হবে। সবাই সবকিছু জানে, হ্যাঁ, বিষয় কনভারসেশন করেন একটু খেলার বিষয়। কি খেলার বিষয়ে কনভারসেশন করবো বলেন? হাম, যে এইসব বলবো ক্লাসের সামনে যে, আর ওইসব লাইন মনে নাই, পরে বানিয়ে বানিয়ে বলা লাগছে। বানিয়ে মানে বলছেন, এটাই তো ভালো, এটাকে বলে ক্রিয়েটিভ। ঠিক আছে। আর হচ্ছে আমার একটা ক্লাবের ভাই আছে, তো উনি আইএলটিএস দিছে, তো আমারে বলল যে আহ, সবাই আমার ক্লাবে সবাই আপুই বলে এমনি, তো বলছে যে আপু আমি হচ্ছে মানে দোয়া করেন আমার আইএলটিএস এক্সাম এসে হ্যান ত্যান। ঠিক আছে, তারপরে স্পিকিং দিতে গেল, আসার পর বলছে যে আপু স্পিকিং এরকম হয়েছে, এরকম ছিল আমার, মানে ইন্ডিয়ান ছিল হয়তো বা, তো কি যেন বললো, সহজ টপিক পাইছে, সে অনেকক্ষণ বলতে পারছে, বললো যে আমি ইংলিশে সারাদিন কথা বললেও আমার কোনো সমস্যা নেই, মোরাল অফ দ্য স্টোরি তার স্পিকিং অনেক ভালো। তো ঠিক আছে, তারপরে তার রেজাল্ট আসছে, তখন আমারে বললো যে আপু এরকম রেজাল্ট আসছে, ওনার আই থিঙ্ক 19 তারিখে না চলে যাওয়ার কথা, এতদিন চলে যাওয়ার কথা, পাসপোর্ট টাসপোর্ট মানে সবকিছু হয়ে গেছে, ভার্সিটি টার্সিটি, এই হলো ব্যাপার। অ্যাডভান্সের কমপ্লেক্স ওয়ার্ডসের ফ্রেশ ইউজ করছি, তাই ফুল মার্ক দিছে স্পেশাল। গুড। স্পিকিং এ আসলে যদি কেউ জাওয়ান মুভি দেখেন, স্পিকিং এ একটা জিনিস আমার ওই মুভি থেকে আমি একটা জিনিস শিখছি, সেটা হচ্ছে, আমি বলছি না ভুল বলেন, বাট ওই মুভি যদি দেখেন তাহলে বুঝবেন। প্রতিদিন লাইভ করি কিনা ভাইয়া, সাব্বির ভাইয়া, ট্রাই করি প্রত্যেক দিনই করার, কম বেশি সব প্রত্যেক দিনই করি, ইস্যু না থাকলে। আর হচ্ছে জাওয়ান মুভিতে, ওই মুভিতে দেখলাম যে কনফিডেন্টলি মানে ভুল ভাল বলছে, তাও তার কনফিডেন্স লেভেল অনেক হাই। তা এই ব্যাপারটার জন্য কিন্তু তাদের ওই ভিসা হয়ে গেছিল, ভিসা অফিসে যেটা দিতে হয়, ওরা হচ্ছে কাজের ভিসাইতে যাচ্ছিল। এরা হলো ব্যাপার। তো কনফিডেন্স থাকতে হবে স্পিকিং এ, মোরাল অফ দ্য স্টোরি স্পিকিং এ থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স। ভাই একই কোশ্চেন বারবার কেন করেন? রাফা ভাই আমার ছোট ভাই হয়, রাফা ভাই আমার কে হয়, কেন ভাই কেন এত এক্সাইট কেন আপনারা? আপনি সেদিন গতকালকেও দেখলাম আপনি কমেন্ট করছেন, সব বলা লাগে। ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছো না? দেখি তো। এই আপু ইটস নিউ ইয়ার, ওয়েলকাম ওয়েলকাম স্টেভি। কথা হচ্ছে
এই দেখো নিপন, তুমি বললা যে তুমি হচ্ছে তোমার ক্লাস আছে, আর জিয়াদ নাই। জিয়াদ কই গেছে? তোমার আঙ্কিতা কি, তোমাদের আঙ্কিতা লাইভে গেছে? আমি একাডেমি দিব না, বাট জিটি দিব। ওয়ার্ক পারমিটের লন্ডনের গভর্নমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট 4.5 লাগে। একাডেমি দিবেন না, জিটি দিবেন? বাপরে। দেন একটু টাফ হয়, আমি কোশ্চেন দেখছি। প্র্যাকটিস করতে থাকেন, পডকাস্ট শুনেন, ইংলিশ মুভি দেখেন উইথাউট সাবটাইটেল, সরি। খেলায় আজকে, খেলার জন্য আমি যে কি বলবো। কোন ক্লাবে খেলেন? কোন ক্লাবে খেলি? ক্লাবে খেলি না তেমন। ক্লাবে এমনিতে জয়েনিং আছে, ক্লাবে কোনো খেলা টেলার মধ্যে নাই। জিয়া কাকুর ওপর কারেন্ট নাই ওর, ও আল্লাহ, বুঝছি বুঝছি। এত গরম, তার উপরে যদি কারেন্ট না থাকে। সকালে খেলা আছে তো, না ঘুমাইলে ঘুমাবো না কেন? আমি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ঘুমেই জীবন পার করে যাই। 8টার সময় খেলা তো। ফেস রিভিল করবো না ভাইয়া, একই কোশ্চেন বারবার করেন না, স্প্যাম করেন না, বারবার বলছি। আর একবার যদি স্প্যাম করেন সত্যি কথা টাইম আউট দিয়ে দিবা। চীনা, চায়নাতে না। সায়ন ভাই আছে আদৌ? উনি থাকে কি থাকে না বোঝাই যায় না। আচ্ছা, যাই হোক, 3টা বাজছে। থাকেন সবাই, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর হচ্ছে কালকে দেখা যাক কি হয় ম্যাচে। হোপ সো আর্জেন্টিনা জিতবে, বাকিটা দেখা যাক। সো যে নিকন থাকো তাহলে, গেলাম। আল্লাহ হাফেজ, আপনারাও ভালো থাকেন।